Good afternoon, everyone. We'll wait a few seconds as people join in and we'll get started. Bonjour, good afternoon. My name is Jean-Marc Mangin. As you know, I'm the President and CEO of Philanthropic Foundations Canada, and I'm very pleased about our webinar today. The webinar will be in both languages, French and English, so I encourage you, if you need to use the interpretation button at the right of your screen and as we go from French and English. Donc, l'événement aujourd'hui sera en français et en anglais. Et avant de commencer, de passer la parole à Christine, qui est la modératrice aujourd'hui, je voudrais juste faire ce qu'on appelle maintenant le land acknowledgement. Donc, permettez-moi de le faire tout de suite. Donc, nous aimerions commencer par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Les peuples autochtones ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et vivent encore aujourd'hui dans ces territoires. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons tous les peuples autochtones de ces territoires et nous espérons un avenir plus juste ensemble. So it's with great pleasure that we're doing this session today. As some of you may recall, we brought Susan and Jean-Marc together for a conversation at the end of our virtual gathering last November to discuss what we had learned from the year of COVID. And it was a very rich conversation. And as we pursued that in some of the webinars since then, looking at the experience in Montreal, looking at the from a perspective of some of the groups that are more marginalized in society, to bring again that researcher perspective, both from the case studies that have been done in real time, from the follow-up with the leaders in the community at several points during the crisis to get a sense of the kind of emerging issues and the transformation that's been done so far, but also the new doors that we may want to explore together. So to help us in the conversation, Christine is going to be our moderator today, and and to help with the conversation with Jean-Marc and Sylvain, Jean-Marc and sorry, and Susan, and Kristen is a PhD student at Carleton that has been looking at issues regarding philanthropy. So so on that note, may I pass it on to you, Kristen, to introduce the speakers and to lead the conversation. Oh, great, sounds good. Thank you very much. And welcome everybody to the PFC webinar on the work of foundations during COVID-19. I'm going to be moderating this panel, and I'm going to be joined by Jean-Marc Fontaine, who is a professor in the Department of Sociology at the Université du Québec in Montréal. He's also the co-director of PhilLab, the Canadian Philanthropy Partnership Research Network. As well, I'll be joined by Susan Phillips, who's a professor in the School of Public Policy and Administration at Carleton University. She is also the director of the Master of Philanthropy and Nonprofit Leadership program. So
At this point, Jihan, would you mind just launching our first poll? Because I think it would be helpful to get a sense of who's in the room today before we start our conversation. But yes, we're welcomed by Susan and Jean-Marc are both overseeing important research projects right now on COVID and philanthropy. So we'll talk a little bit more about those projects, but first I just want to see what some of the answers are. So we'll give you guys a couple of seconds to select. Is it possible for us to see the results now? There we go. Okay, so see fair number of you from private and public foundations or from charitable organizations or the nonprofits. And then a few people also from for-profits or other organizations. So really good mix today. Welcome to everybody. Just to provide a little bit of context, Susan Phillips and Jean-Marc Fontaine have been overseeing research that's been done in connection with PFC on COVID-19, the pandemic, and philanthropy. So there are 3 projects that are connected to that. First, PhilLab has done in-depth case studies on collaborative and individual philanthropic responses to COVID-19. As well, Susan and I are working with Paloma Rego and Callie Matheson on a research project looking at the evolution of the work of foundations over the course of the pandemic. So we're using a method called the Delphi method, which is iterative, and we've engaged a panel of 22 foundation leaders to sort of see how the pandemic has changed. And then of course, a third important research piece to mention is PFC's own ongoing survey. It's mapping the philanthropic response to COVID-19. And according to that latest report, funders have channeled over 172 million into the COVID-19 response in Canada. So it's been quite a big response. And what I'm hoping with this conversation is that we'll be able to tease out some of the key insights and lessons that have come out of these 3 projects. So I want to launch, Jihan, would you mind launching the second poll? And we'll have people to answer that as Susan and Jean-Marc are talking a little bit more about the project. So to start the discussion, I'd like to ask both Jean-Marc and Susan to update us on what's been happening with the research projects and also where you see the next steps of the project going. So Jean-Marc, let's hear from you first, if that's all right. Et merci beaucoup, Christine. Alors donc, on a conduit une première phase de recherche entre le mois de mars et octobre de l'année précédente, ce qui nous a permis de confirmer un peu l'intérêt, la volonté des fondations de réellement répondre à la question philanthropique, par la philanthropie à répondre à la pandémie. Ça a confirmé une posture d'ouverture, ça a aussi confirmé une réflexivité qui était bien présente à l'intérieur du monde philanthropique. Mais les résultats s'arrêtaient en octobre à peu près. On a donc décidé de lancer une deuxième phase à la recherche qui a commencé à la fin tout juste là, ça commence, fin du mois de février et qui va s'étendre jusqu'au mois d'avril à peu près, où on va revisiter les organisations qui ont été rencontrées lors de la première phase pour voir quels sont les développements. On aimerait bien aussi faire une troisième phase à l'automne pour voir comment est-ce que les fondations se situent dans, on l'espère, une après-pandémie, si on réussit à atteindre ce moment important. Donc, les choses à venir, ça va être de mieux comprendre comment la deuxième vague de la pandémie a été travaillée par les fondations et surtout de voir à partir de l'été comment est-ce qu'on aura travaillé sur la reconstruction du secteur et peut-être atteindre une nouvelle normalité. All right, great, thank you. So Susan, I'll invite you to speak now, and maybe you can sort of address the poll results as you're going through, because I know that was part of our research project as well. Great, thank you. Well, we're delighted that, that Christian is working with us on this project as a postdoctoral fellow at Carleton. The approach we've taken is to work with a fairly small group of 22 foundation leaders representing private,
corporate and public foundations, and those that are directly dedicated to holding donor advised funds. And different from most kind of research, what we're trying to do is trace the evolution of change by working with the same respondents over time. We started this in May, and we go out with an online survey about once every 6 weeks. In fact, we just finished our 5th round. We'll finish it this week. We're still in that process. And the way the process works is that we ask a series of questions on the first day, on a Monday, and then we analyze them, and we ask more refined questions to see where there might be convergence. We give the participants feedback so that they can see what others said, because they are anonymous to each other, and look then for possible convergence or difference. It's not a large sample, so we don't think we can generalize from it, but what we can do is look at evolution over time. And not unlike your poll results, we're seeing that most foundations indicated right from the start they had at least minor, if not major, change. And it's continued to change from one session to another, but in different ways. And maybe we can talk about that later, because I think we're at a rather critical point in how that response takes place. Our next challenge is to go out and do the same with charities, and to see how their response has been, particularly as we go into the next reinvention, or at least rebuilding and then reinvention phase. And of course, foundations have had a much more stable financial picture, perhaps after the initial hit to investments, which have, for the most part, since recovered, than charities have. So it's important to look at their end of the work as well. Yeah, absolutely. And I think maybe we could pull into that, one of the themes you mentioned there, Susan, a little bit more. I'm curious for both of you, what you've been hearing or seeing about the difference over time. So maybe in the early first wave versus over the fall, or maybe even into the second wave, if you've been able to capture that. What are some of the key changes, do you think? Susan, would you want to start maybe? Yeah, I'll be happy to pick it up. We saw a very clear change at first. It was, the pace changed, the volume and pace of work changed dramatically, and foundations responded. They granted more money, they granted in easier ways, they made the process simpler and therefore faster, and they gave out more money. And they adjusted to all the work from home. Over time, they started thinking about what would come next, particularly in the rebuilding phase. But initially, there wasn't much of a change in terms of where they were directing funding, the organizations, grantees they supported, and the kinds of causes. Our sense right now is we're in a bit of a plateau, in that foundations know where they want to go. They're interested in systems change. They see the big work that lies ahead as the inequities of the pandemic have been exposed, as the racial justice movement, or the need to address climate change as we move forward. But it seems like kind of a distant horizon, in the sense that there's still so much uncertainty. It's uncertainty as to how long this will go on. There's fatigue setting in because the pace of work hasn't slowed down that much. It's wintertime, a sense of disconnect with community because you can't go out and do the field visits that used to. Some frustration, a hint of frustration with boards that are still stuck in that pre-COVID thinking and haven't yet adjusted. But it's a really important time not to stay stalled. At the same time, I think we need to add that many are using this as an opportunity to realign. And they're realigning in different ways than that initial more faster granting period. We're seeing hints that boards are taking time to do strategic reviews. They're thinking about, organizations are thinking about how they use technology, not just the immediate let's all Zoom that we had to do from the start, but how
how technology and how technological systems can actually advance their work in deeper ways. Reassessing personnel and the skills needed. And again, foundations are in a privileged position because very few had to lay off staff, if at all. In fact, some hired. And they're looking at risk assessment in new ways. We're seeing, in spite of that sense of disconnect with community, that many are really taking the opportunity to learn more about the communities they serve. They're engaging more with them and engaging with different organizations. A sense they're gathering more information, both formal and informal, though we would suggest there's much more they need to do. And new ways of grant making, more participatory grant making. Some are making capital transfers for the first time, and more of an interest in impact investing and a real question about what's the relationship between the endowment and the grant. So it may be that that we're seeing quite, I wouldn't say a bifurcation, but we're seeing different paths. But a potential real opportunity in this sort of bit of a slump that we're in. Absolutely. I'm curious, Jean-Marc, whether you have thoughts on first wave versus what you expect to find in the second wave in your research, or any comments on what Susan just said. Notre démarche est un peu différente de celle de Suzanne, au sens où on ne rencontre pas sur des périodes données un groupe de personnes pour répondre à nos questions. Donc, on est beaucoup moins en mesure de suivre les changements que vous avez pu observer avec la conversation d'Elfie. Mais on se retrouve bien dans des éléments qui ont été mentionnés par Suzanne. Ce qu'on observe, c'est effectivement le plafonnement. On sent qu'il y a eu une espèce de boom au départ. Là. Tout le monde était prêt, ready to go. Donc, on est parti et il y a eu une sorte d'essoufflement parce que l'incertitude est là. On ne sait pas exactement combien de temps ça va durer et on n'est pas nécessairement complètement habilité. Donc, il y a un certain groupe de fondations qui vont faire ce travail de réflexivité, c'est-à-dire comment est-ce que je peux m'adapter, comment est-ce que je peux saisir la situation actuelle pour revoir mes modalités de fonctionnement. Donc ça, on a pu l'observer, mais est-ce que ça va aller jusqu'à des changements très importants avec un nouveau modèle philanthropique ou est-ce que ça va être juste des ajustements? J'ai l'impression, et je pense que Suzanne serait d'accord avec moi, qu'on serait plus dans les ajustements. Par contre, il y a des choses intéressantes au niveau de la réflexivité. Il y a des processus qui sont en cours qui sont intéressants. Comme par exemple, il y a eu une des études de cas portée sur l'appel Pledge 5, donc de monter le pourcentage de dons de 3,5 à 5 %. C'est un appel qui a été entendu surtout au début de la période pandémique, mais maintenant, on voit un nouvel appel qui est fait, qui est porté par des organisations pour faire de la pression au niveau du gouvernement pour ramener la barre qui serait du versement qui est à faire par les fondations à 5 %. C'était une situation qui existait il y a, je pense, c'était au moins une quinzaine d'années. Donc, on voit que la réflexivité se fait. Il y a à la fois une critique interne, le pledge qui avait été fait au début, et là, il y a une réflexivité externe qui vient s'ajouter pour dire attention, il faut à tout prix que les fondations continuent le geste qu'elles ont amorcé en investissant plus. Le deuxième niveau de réflexivité, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut s'adapter. Et là, on a deux exemples intéressants. Il y a la Fondation McConnell qui, pendant la situation pandémique, a réalisé une opération de planification stratégique qui se finalise présentement, donc qui va tenir compte évidemment de la situation pandémique. Et il y a la Fondation Chagnon qui présentement est en consultation auprès de la communauté très, très diversifiée. Donc pendant une semaine, il y a des séminaires qui se font pour justement aller développer une conversation avec des organisations diversifiées pour voir comment est-ce qu'on peut penser la nouvelle normalité à implanter. Alors donc, oui, on a cette situation où des organisations n'ont pas bougé, certaines ont fait un pas en avant et d'autres
et c'est ça qui est intéressant, d'autres à l'intérieur du système même philanthropique veulent brasser les choses et aller un pas plus loin. Donc ça, pour moi, ça m'apparaît très positif. C'est à espérer qu'il y ait un effet là, qui soit de mobilisation et qu'il y ait de plus en plus de fondations qui puissent se greffer à la volonté de faire des changements mineurs ou majeurs. Yeah, that's absolutely very sort of important and interesting thing that we're seeing. Susan, I'm wondering if you could also build upon that, what Jean-Marc was saying about reflexivity. Is that sort of resonating in our research project? And also maybe if you could speak to the issues on the disbursement quota as well. Happy to do that. I think it's important to note what we're not seeing happening as much, and that's engagement with policy. While there is certainly some engagement with policy, it's sort of more in the implementation side than on the the framing ideas and the framing of issues. And in fact, a couple of our participants have said it's actually harder to work with government now, even those that want to. Government is making that more difficult, and that's perhaps a missing piece. The other thing we're seeing, of course, is there are differences among types of foundations. Community foundations have, particularly with the Emergency Support Fund, have had to mobilize a great deal of funding very quickly, and gave them greater visibility, but it also put a distinctive kind of stress on them. Corporate foundations, depending on the industry of the corporation, may actually be seeing quite a bit of volatility. And I suspect some will find they didn't have enough reserves going into this, and they're struggling a bit. And there's, of course, differences between large and small foundations. We were surprised what tough questions foundations are asking of themselves. I'm not sure they have answers, but we heard things like, we're too conservative, we need to get out of our own interests, we need to fund the grassroots and shift power, we need to collaborate more, we need to think about how we're the glue in society, need to focus on the SDGs and pay it forward, and we need to work more closely with government. So we asked in this round a question specifically about the disbursement quota, what the disbursement government quota should be, and what foundations have as their own. Very few said 3.5% is what it should be. Most converged around 5%, and many have disbursements that are already in excess, significantly in excess of that. So we will ask how a 5% would affect their work, but our sense is that 3.5%, particularly coming out of the pandemic, is seen on the low side. Yeah, absolutely. And I think it is interesting the extent to which both projects are finding this real questions that foundations are grappling with. Jihan, would you mind broadcasting the results of that last poll, please? Great. So I'm wondering if maybe we'll start with Susan. If you wouldn't mind reacting to the results of the poll and talking a little bit about how that squares with the research that you're doing. Well, certainly how and how much we fund was an immediate response in terms of, as soon as the pandemic hit, foundations did mobilize. It's interesting, the collaboration is 28% here. We found consistently that collaboration has grown over this period. Initially starting with other foundations, but increasingly taking on a more diverse kind of collaboration, and a sense that that still needs to be deepened, and it needs to take forms that are more enduring through pooled resources and a whole variety of things. It is interesting too that I don't think we're at a stage where there is a profound shift in a change in what gets funded, the causes or the organizations. And that's certainly reflected in the poll.
but that will, if we're now moving into real systems change, addressing racial justice, addressing other things, some of the inequities, that is the next step of much more serious thinking about who and what we fund, not just how we do that. Yeah, absolutely. Jean-Marc, what about for the case study research that you've been working with? Do you see that the changes you've seen are reflected in the answers to the poll question here, or any comments on that? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les deux éléments clés dans le petit sondage, là, qui est très, on pourrait dire, expérimental, c'est quand même révélateur parce que les deux endroits où il y a le plus de réponses, c'est sur les critères et les montants octroyés, et le deuxième, c'est l'engagement envers la communauté. Et ces deux éléments ressortent très, très bien des études de cas. C'est-à-dire que les fondations vont avoir fait plus, elles vont avoir dégagé des fonds spéciaux, ou alors elles vont s'être engagées dans des projets qui sont novateurs. Elles vont avoir travaillé avec des nouvelles personnes, et surtout, elles vont avoir été à l'écoute de la communauté. Et dans un cas comme par exemple la Fondation Larson, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a relayé un peu ses décisions sur les informations qui lui venaient d'informateurs clés de la communauté. Donc, ça l'a amené à être beaucoup plus proche en écoute auprès de représentants de la communauté pour savoir quelles seraient les meilleures façons de pouvoir faire circuler l'argent de la Fondation vers la communauté. Donc, on est tout à fait à l'aise avec ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que au niveau des relations avec l'engagement dans les politiques publiques, Suzanne faisait mention de ce point, bien c'est le point qui est le plus faible. C'est aussi normal parce que toutes les fondations n'ont pas nécessairement la capacité. Il faut quand même avoir, pour pouvoir faire un travail politique, il faut avoir du personnel, il faut avoir une capacité de réflexivité, d'action, etc. Et toutes les fondations ne l'ont pas. Donc, ce qui amène peut-être aussi le point au niveau de la collaboration. Les organisations se disent, oui, avoir plus collaboré, 28% des répondants. Ça correspond aussi à peu près à ce qu'on retrouvait avant, c'est-à-dire des formes de collaboration, il y en a toujours eu. Est-ce qu'on va aller plus loin? Celles qui ne collaboraient pas, est-ce qu'elles ont développé des collaborations? Ça, ce n'est pas évident. Ce que nous, on a observé, c'est que celles qui collaboraient étaient déjà dans une culture, si on veut, de collaboration avec d'autres. Ça, ce serait certainement à renforcer parce que, comme Suzanne l'a dit, il y a une variété, beaucoup de familles dans les fondations, donc elles n'ont pas toutes les mêmes capacités et pouvoir travailler ensemble, ça permettrait de jumeler les rôles, les compétences, les ressources et d'être plus efficace en bout de ligne si on réussit à avoir une vision commune du travail qui est à faire. Ça, malheureusement, ce n'est pas clair. Le sondage ne permet pas de voir si, par exemple, à travers la pandémie, est-ce qu'on a réussi à avoir une vision commune de la nouvelle normalité? Ça, ce n'est pas évident. Est-ce qu'on a une vision commune des changements, des grands changements qu'on aimerait voir? Il y a un certain consensus au niveau de ce qu'on pourrait appeler le développement social, avec quand même beaucoup d'éclatement. Mais au niveau de l'environnement, là, c'est presque absent. Il n'y a pas de consensus. Il y a une préoccupation, oui, à l'égard du climat, mais il n'y a pas vraiment de consensus pour en faire une priorité d'action. Donc, le rapport avec les politiques publiques, c'est certainement quelque chose qui a renforcé et qui va nécessairement passer par plus de collaboration entre les fondations. Yeah, absolutely. And it sounds like from what both of you are saying that there's not yet there is an appetite for these sort of systems change discussions, but there's not really a clear sense yet of what the agenda might be. Is that the case? Yeah. Great. And it's not easy. It's not an easy... c'est pas facile d'avoir un consensus et une vision claire. C'est facile de dire que vous devriez, par exemple, si on s'adresse aux fondations, vous devriez l'avoir. Mais créer ce consensus, avoir cette discussion, faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes de la société s'assoient à une même table pour se définir cet agenda commun, c'est une tâche qui est extrêmement difficile. On a des exemples où on l'a réussi, cet exercice-là, dans le passé, à travers des grands forums qui réunissaient tous les acteurs, des états généraux. Mais on a besoin de renouer avec cela maintenant et la pandémie, elle est extrêmement importante pour nous pousser dans le dos pour réaliser si on veut, ce grand happening qui serait des états généraux. Les fondations, les médias, les universités ont un rôle à jouer parce qu'elles sont dans la circulation d'informations, elles sont à l'intersection entre différents réseaux d'acteurs et donc elles ont moins de
d'intérêts déjà engagés comme l'État, le marché ou des grandes organisations de mouvements sociaux. Donc là, il y a une certaine souplesse qui est bien avec ces trois types d'acteurs pour pouvoir générer ce débat. Yeah, absolutely. And I'm wondering if we can maybe talk about how Foundation's relationships with those different groups have changed throughout the pandemic, and what are some new modes of collaboration that have come out of that. So maybe we'll start with Jean-Marc and then Susan after. Oui, donc là, je vais reprendre quelque chose que Suzanne a dit. Les relations avec le gouvernement, bon, ce sont, on pourrait dire, d'une certaine façon, rapprochées parce que, par exemple, avec les fondations communautaires, elles ont été délégataires pour pouvoir gérer le fonds qui est redistribué à la communauté. Donc, il y a différentes dimensions, mais je dirais que c'était des collaborations techniques et non pas des collaborations, si on veut, d'esprit, de travail organique, de travailler ensemble, de se donner une vision commune. On n'était pas là. On était dans, je m'excuse du terme, mais dans l'utilisation du communautaire ou des fondations. Ce n'est pas ce que les fondations et le communautaire veulent. Ils veulent avoir vraiment une relation de dialogue avec l'État, d'écoute et de voir l'État être capable de s'adapter aux éléments, comme il s'adapte au marché, qu'il fasse le même genre d'adaptation par rapport à la société civile, aux mouvements sociaux, aux demandes qui sont faites. Donc, au niveau de l'État, il y a un grand travail à faire. On a été surpris de voir des collaborations informelles avec le secteur privé, de dépannage, d'entraide. Et ça a été jusqu'à un certain point surprenant. Ça nous a été révélé par une étude qu'on avait faite avec Centraide du Grand Montréal, où il y avait des besoins de camions, d'Internet, toutes sortes de ressources. Et là, on transitait par Centraide parce qu'on savait que Centraide était au cœur d'un réseau de donataires et il y avait des contacts dans le milieu privé. Donc ça, c'est intéressant et ça nous montre que des percées sont aussi possibles avec le secteur privé. Avec le secteur communautaire, je dirais que c'est principalement un travail de collaboration et de redistribution des fonds dans l'urgence. Mais malheureusement, je n'ai pas d'études de cas qui me permettraient de cerner comment les collaborations se sont transformées au niveau des relations avec des secteurs, avec des mouvements sociaux, avec des fédérations d'organisations. Ça, je l'ai moins senti, je l'ai moins étudié. And so Susan, maybe you can pick up on that point a little bit and talk about the changing relationship with civil society. At first, the collaboration and foundations understood from the beginning they needed to build on the collaborations they already had. They need to engage in more. What we found in the early months was that was mainly with other foundations, sort of ones like themselves, or with the grantees they'd work with, or a few other nonprofits, and with the national associations like PFC, CFC. But now the recognition is that you need to collaborate with others that are bringing something different to the collaboration than what you offer, particularly if you want to work in systems change related, say, to racial justice or changing the care system, etc. I think the other thing we're getting a sense of, and we don't have a large enough panel to probe this at depth, is that how you collaborate partly depends on your ecosystem and who else is in both the area that you fund and in where you work. And that some of the things we're seeing in Montreal that Jean-Marc and his team have documented, where you've got foundations working very closely together and pooling funds, aren't happening in the same way elsewhere. And it partly depends on your history of working together, because you in the pandemic have had to mobilize very quickly. So we're starting to, I think, to see some very significant differentiations across places. So what's happening in Vancouver is different from Toronto and Montreal and rural, less urban parts of the country. And part of the challenge will be that parts don't get left behind just because of the lack of other good partners. And then we start to reach out across place as well. Yeah, absolutely.
And I'm wondering, so Janice Levine submitted this question. I think it's a good one to pick up on. How do we know what effective collaboration looks like? What are some best practices that foundations might implement? Start with Susan and then Jean-Marc for that one. I think. Okay, you can go, Susan. Okay. It's important to know, first of all, to understand and have a shared understanding of what success would look like. What's the shared vision, but having a good sense of what where you want to be and what success means. That may evolve over time as you learn and develop, but that's critical. The joint investment of resources, whatever kind of resources they are, financial, information, political capital, the willingness to take and share risks, and the development of trust. The development of trust is critical. And hard work then. Peut-être j'ajouterai deux éléments. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Suzanne a dit. Bien définir ses rôles, parce que quand on est plusieurs, ben, ça met évidemment beaucoup de monde autour de la table, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, c'est important d'avoir une vision claire des rôles et des fonctions de chacun. Bien définir ses limites et les faire comprendre et les faire accepter. Être prêt à changer de position, parce que des fois, il y a des situations nouvelles, puis il faut s'adapter. Et être prêt à sortir des sentiers battus, parce que les problèmes qu'on rencontre, si on se met en collaboration, c'est parce que c'est des problèmes complexes, et les problèmes complexes nous obligent à être innovateurs. Donc, il faut être capable de sortir de ces sentiers qui sont malheureusement, on est comme pris à toujours travailler de la même façon. Donc, voilà quelques éléments de plus que je rajouterai. Yeah, absolutely. And since you mentioned innovation, I think we'll maybe have a discussion on that theme. So I'm curious about, from what both of you have learned in your research, how can foundations facilitate and sustain real innovation? And how have you seen cases of that happening throughout the pandemic? We'll start with Jean-Marc and then Susan. Oui, je pense qu'au niveau de l'innovation, il y a quelque chose qui a été accéléré avec la pandémie. Puis je vais vous donner un exemple, c'est la volonté de créer un fonds qui serait dédié aux Premières Nations. C'est le Indigenous People Resilience Fund qui a été créé récemment en lien avec les fondations communautaires et en partenariat avec différentes fondations privées et communautaires. Donc là, on avait un projet ça faisait plusieurs années que c'était dans l'agenda, on en discutait, etc. Mais avec la pandémie, les besoins de faire financer des projets sur le terrain, là, il y a eu comme une accélération du processus et le fonds a été créé. Et là, il a fallu négocier, débattre pour voir est-ce que c'est quelque chose à long terme, à court terme, qui va avoir le contrôle? Est-ce qu'on peut avoir un fonds qui serait complètement géré par, si on veut, la population qui va être concernée par la cause sans qu'il y ait une gouvernance autoritaire des bailleurs de fonds. Alors là, il y a beaucoup de questions au niveau de la gouvernance, des technicalités qui ont dû être résolues dans la construction de ce fonds. Donc, pour moi, ça, c'est un bel exemple d'adaptation qui s'est faite. Au niveau de Montréal, il y a un autre exemple avec le consortium COVID qui, là, était confronté à l'idée de dire, oui, il faut qu'on aide. Comment on aide? On le fait avec de l'argent ou on se dit, on essaye de travailler sur la prévention. Ils ont donc choisi la prévention, mais ça voulait dire d'avoir une page blanche et se dire comment travailler pour aider les communautés à mieux être en réponse par rapport à la pandémie. Et là, ils se sont inspirés à la fois des directives qui venaient des Nations Unies, de consultations avec des groupes communautaires pour pouvoir développer un plan d'action qui permettrait de mettre sur pied des plans d'urgence à l'échelle communautaire qui mettraient en valeur la capacité d'action des organisations communautaires. Alors, c'est deux exemples qui nous montrent la capacité innovante pendant la période pandémique. Susan? Kristen, we should turn this question back on you because you've written some great work on social innovation. But I'm going to work through two examples or two analogies. One is from Apple. When Apple first tried the iPhone, it made all of its developers use
it's used its own in-house people. It made everybody use its Safari platform. You couldn't bring in other technologies like cameras, etc. And it was totally lackluster. And it wasn't until it opened up that process to other freelancers who were outside their initial orbit that an explosion of innovation took place. So part of what we need to do is to work outside of our existing comfort zones, our existing friendship lines, and bring in those from other parts of our ecosystem, because often the real innovation happens from the edges. The other thing we know from some of the the development of fair trade products like sustainable forestry and so many others, that they took off as movements because foundations invested in building the field. They invested in the capacity of others to advocate, to do research, to work in community. And so the collaborations are not what foundations alone can achieve, but investing in others in new ways to carry the work forward, and sometimes lay the groundwork for innovations to take hold. Kristen, you are the expert in many ways, so you might want to add. No, I think you guys have covered really a lot of the elements of social innovation. One more, though, that I think we've seen maybe is this discussion about agility and nimbleness, and how foundations can sort of incorporate that in their work. And so on that note, I did want to bring up a question that we got from Tina Kraus. And she asks, are foundations interested in reducing the cost and time spent administering quote unquote failed grant proposals? So I'll maybe start with Susan on this one. It becomes a good question, what's failed? Because if we're going to be risk-taking, some of our proposals will fail. But it goes to the point of having good knowledge of your community to start with, and we certainly found in our panel that was sometimes lacking, and that part of the first response is that foundations had to recognize they needed deeper and wider relationships with their communities in order to have kind of the basic knowledge to understand what is likely to work and what isn't, and who can carry that forward. Then to be able to assess that, and it doesn't always need to be very formal evaluations, but it means that you can through monitoring, get a good understanding of what's going off the rails quickly and either adjust or perhaps abandon. So if we're going to be really risk-taking, there will be failures. There should be failures. Otherwise, we're not innovating. But it also means sometimes we're sticking unduly with what we suspect doesn't work, but we just don't want to find out. Jean-Marc, any thoughts on risk in philanthropy? Oui, la question des risques est intéressante parce que on peut se demander où sont réellement les risques, parce que la fondation n'est pas là pour faire de l'argent, elle n'est pas là pour, c'est pas un investissement à rentabiliser. Par contre, c'est certain on veut qu'il y ait des impacts, mais la grande question, c'est vraiment de savoir quel genre d'impact on veut. Et dans l'expérimentation, une expérimentation qui ne mène nulle part, qui ne réussit pas à atteindre ses objectifs, bien l'analyse du pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, va être extrêmement intéressante, parce que d'une part, ça va nous informer sur d'autres projets qui vont avoir le même profil, puis qui, à ce moment-là, on peut très bien leur dire non, ça ne marchera pas parce qu'on a déjà des preuves que cette démarche-là ne fonctionnerait pas, et aussi de voir les obstacles qui se sont présentés, parce que ce n'est pas nécessairement à cause du projet, mais c'est peut-être l'environnement dans lequel il se situait qui était nocif et qui ne permettait pas, qui n'a pas permis la réalisation des objectifs qui étaient visés. Donc, il y a beaucoup à retirer de l'apprentissage des projets qui sont entre guillemets, des échecs. Et ça nous amène à la question du rôle de la fondation. Est-ce que c'est seulement un rôle de
donner de l'argent, de verser de l'argent, ou est-ce que c'est un rôle d'essayer de créer un environnement de discussion avec les personnes, les organisations qui veulent de l'argent, d'être ensemble à discuter des projets. Et donc là, on va minimiser d'une part les projets qui vont être moins tendance à être dans le succès, en fonction des objectifs qu'on s'est donnés de succès. Et ensuite, on va accompagner ces projets. Et dans l'accompagnement, le travail à ce moment-là, il est beaucoup dans le monitoring, c'est-à-dire ramasser de l'information pour comprendre les conditions qui font que ça va bien, ça ne va pas bien. Et à partir de ces conditions, ça donne un espace de travail pour la Fondation ou d'autres acteurs de se dire, la Fondation ou d'autres acteurs peuvent faire débloquer la situation ou lever l'obstacle. Et ça permet donc d'enrichir le rôle que la Fondation peut avoir, qui n'est pas seulement d'être une courroie de transmission du haut vers le bas d'une certaine somme d'argent. C'est un travail ensemble qui est fait dans cette espèce de, pas nécessairement de partenariat, mais de collaboration autour d'une cause que l'on veut voir s'améliorer et qui va s'améliorer en fonction de l'énergie que à la fois l'organisation sur le terrain et la Fondation vont être capables de mettre dans le projet. And if I can add one other thing to that, we know from some other research we're doing, we need much better data and research about the sector. Most of the information that foundations are gathering even now, although they've gotten a bit more systematic about it in our study, we're finding is quite informal. But if you had that background sort of tableau of data you could go to of all kinds, it would be enormously helpful. Et ça nous amène à la question de qu'est-ce qu'on fait pour avoir des données qui vont être plus intéressantes, parlantes. Présentement, les principales données nous viennent de la collecte d'informations par l'Agence de revenus du Canada. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Et l'analyse que l'on fait au Philab, c'est qu'il faudrait que Statistique Canada soit mise dans la machine parce qu'elle a la capacité, elle a la rigueur, elle a la professionnalité pour pouvoir réaliser des études d'appoint qui vont nous permettre d'avoir de meilleures données pour comprendre l'état de situation de l'écosystème philanthropique, mais aussi de son évolution, de sa transformation. On le fait pour le marché privé, on le fait pour la population en général. Il faut aussi le faire pour la société civile et le secteur philanthropique. I agree with you, Jean-Marc, but the sector could do much better at collecting our own data and sharing it. Sorry. No, yeah, you can work with both sides. You can have the Statistique Canada and you can have the sector produce their own statistics, their own data. Yeah, absolutely. And on that theme, I'm wondering if either of you have seen a change in how foundations are collecting and using data over the course of the pandemic. So maybe Susan first and then Jean-Marc. We asked this question back in May in our first round, and we were surprised that most of the information data guidance came from other foundations, perhaps some from PFC, but there was very little in-house capacity. There was very little that was systematic or used of other data that already exist. We saw over time a greater interest in collecting data and more information being collected, but it's still quite informal. There isn't that, as we could tell, again, small panel, a really serious and systematized collection and use of data in decision-making by foundations. And I say data very broadly to include other kinds of information and research. Tout à fait, oui, je partage tout à fait l'analyse de Suzanne. C'est très, très difficile pour les fondations d'avoir accès à de l'information. Pendant la pandémie, elles ont donné beaucoup plus de souplesse en termes de reddition de comptes. Elles ont plus demandé des bilans généraux, mais à partir des bilans généraux, c'est très difficile de vraiment avoir des données qui peuvent être plus facilement analysées là, de façon macro. Donc oui, il y a un déficit d'information. Absolutely. And I wonder, a related concept is impact, right? So, we have a question here from Natalie St. Pierre.
She asks, what common frameworks and indicators are being used by foundations to measure their impact so far? I think you could answer this either in connection to the pandemic or just in general. Jean-Marc, do you want to go first? Oui, bien, je ne prendrai pas cette question de Nathalie. Elle a posé deux questions, Nathalie. Une qui a été posée avant, puis il y en a une deuxième qui est apparue dans la boîte des questions et réponses. Et j'aime mieux la deuxième que la première. Peut-être Suzanne pourra répondre à la première. Donc, la deuxième, c'est est-ce qu'un cadre commun de l'agenda 2030 pourrait être utile pour les collaborations à long terme entre les fondations? Tout à fait. Non seulement pour les collaborations, mais aussi pour le fonctionnement même des organisations. Je pense que l'agenda 2030, avec les 17 grands objectifs qui sont présentés en termes de développement durable, donne un horizon et donne vraiment une bonne orientation sur les secteurs à prendre en considération dans sa propre organisation. Donc, c'est un outil qui est très, très utile pour faire un état de situation, faire une planification stratégique, dialoguer avec les partenaires, dialoguer avec d'autres organisations parce qu'il y a plein de garde-fous, d'attention qui sont présents dans les objectifs qui peuvent être utiles. C'est quand même aussi un outil qui peut être lourd, complexe à manipuler. Donc, il faudrait avoir des organisations d'appui. Je pense à des organisations intermédiaires comme au Québec, Dynamo, qui peuvent faire ce travail de traduction, d'interprétation pour faciliter, si on veut, le travail. Le Tamarack Institute aussi fait un travail de ce genre. Donc, je pense que c'est très important qu'il y ait des outils qui soient à la disposition des organisations. Il faut faire attention que les outils ne deviennent pas la raison d'être de l'organisation. Ils doivent être au service de l'organisation. C'est pourquoi la dimension définition de la vision, des grands intérêts, des bases communes de collaboration sont très importantes. Après, les outils viennent aider, faciliter dans la réalisation de la collaboration. That's a really good point. Susan, I'll let you either respond to Natalie's second question about Agenda 2030 or her other question about how you would measure impact. Well, I won't do a good job in the impact question, but I'll take a stab at it by pointing out that we're at a point of some tension in this, in the sense that there is one train that is going along the standardized measurement that's driven by the need for common measures through impact investing. You have to have common ways of measuring impact that you can actually marketize them and trade them. And that's helpful in bringing some standardization to evaluation. Our colleague, Kate Ruff at Carleton is leading a big project around common measurement. But at the same time, you have the pressure for developmental evaluation, that which needs to be more idiosyncratic, where common measures may inform, but they're not going to be informative enough in that context where you might be looking for rapid response or you're working with communities that are themselves not, quote, standardized. So I think we're at a point of tension. We have to ask serious questions about how does evaluation fit our purpose? And secondarily, what measures or indicators do we have that fit with that purpose? Absolutely. Si je pouvais ajouter peut-être un point sur la question de l'impact et puis des data, des mesures, ce serait très intéressant si les fondations pouvaient faire un petit exercice, et je fais un appel, de simplement regarder pour l'année 2020, qu'est-ce qu'elles ont fait? Comment est-ce qu'elles ont réagi en termes d'investissement, c'est-à-dire combien est-ce qu'elles ont investi de plus en lien avec la COVID. Simplement de dire avec combien d'organisations de plus elles ont travaillé. Vous voyez, juste essayer d'avoir une toute petite cartographie indicative de qu'est-ce qu'elles ont fait de plus de différent. Et ça, il n'y a pas besoin d'une grosse évaluation, d'un gros travail d'analyse pour le faire. Il faut simplement suivre l'évolution des 12 derniers mois en lien avec la pandémie
et de montrer, de rendre transparent ce travail qu'elles ont réalisé. Si toutes les fondations font ça, après, pour des chercheurs comme Suzanne, moi et d'autres, c'est facile d'aller chercher ces informations-là et de faire une montée, parce que là, on a les outils, on a les éléments de base pour pouvoir dégager un portrait et voir réellement qu'est-ce qui a transformé et dans quelle ampleur il y a eu transformation. Yeah, for sure. I'm wondering, this may be too early to make these claims from an academic perspective, but what are the two of you finding in terms of where COVID funding has gone from foundations and to what extent is it having an impact? And I suppose not just funding, but also other kinds of initiatives philanthropists do. Susan, do you want to start? We haven't collected those data. PFC has certainly has some through the survey, so I would point you to that. Initially, the patterns didn't change very much, or they were reinforced, including by donor-advised funds into health and social services. People funded the immediate emergency response, and now we're seeing a diversification to some extent. Although there's still a long way to go. I'd point you to the study by the Black Community Foundation that our MPNL students helped with, which showed how little funding by major foundations and community foundations has historically gone into Black communities. Our studies suggest that's going to change because there's an interest. What we can do, and this is why it's important for foundations to step up, is when the T3010s get filed, the public will know, researchers will go out and find out what actually was funded. And I think at that point, there will be really serious questions asked about philanthropy and how it helped through the pandemic and how it helped facilitate that innovation and systems change. So we don't yet have those data, but we're all anxiously waiting for those tax filings. Absolutely. Donc c'est certain que il y a eu des impacts. On ne peut pas suivre vraiment bien le circuit de l'argent, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des populations qui ont été aidées avec de l'argent qui provenait de fondations, et c'était des populations qui jusque-là n'avaient pas été de cette façon. Donc, il y a un impact dans le sens où il y a de nouvelles populations qui ont réussi à avoir de l'aide qui ne l'avaient pas auparavant. C'est intéressant dans l'autre sens, c'est que des fondations ont aussi pris conscience des inégalités qui étaient présentes dans la société. Un exemple très simple, la COVID a principalement affecté, surtout au Québec, les personnes âgées. Les personnes âgées, on avait l'impression que c'était un monde qui était maintenant dans la sécurité, c'est-à-dire que le gouvernement avait développé plein de mesures, de programmes, et donc c'est des personnes qui étaient à l'aise en toute sécurité. La pandémie arrive et là, on découvre quelque chose qui était présent, mais qui était invisible, qui avait été invisibilisé par notre myopie. Je dis notre myopie parce que ce n'est pas seulement les fondations, c'est nous-mêmes, en tant que citoyens et citoyennes, on avait abandonné la cause personnes âgées. Et là, avec la pandémie, cette cause-là est revenue de l'avant. Et je pense que ça va être important de voir à l'avenir comment les fondations vont réagir à cette partie de la population qui est les personnes âgées qui n'est pas réellement sur leur radar. Il y a très peu de fondations qui ont adopté la cause personnes âgées. Alors donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a une révélation, il y a une mise en visibilité. Est-ce que les fondations, les gouvernements, les acteurs privés, les organisations de la société civile vont être capables de se travailler ensemble pour faire en sorte que vieillir, ça va être quelque chose qui va être intéressant, bien, on va pouvoir vieillir dans la dignité et non pas dans les horreurs que nous a montré la pandémie. Definitely. Susan, would you like to add anything on that? Just that the reinvention of care will be an essential coming out of this. We're likely to see applications of technology. It'll be more experience-centered design. We'll have to address serious questions of gender, how much that sector has relied on precarious work and racialized immigrant workers. And this is a huge piece of work to be done collectively.
Definitely. And that actually leads to, there are a few questions that have been asked about, so the pandemic was obviously huge elements of what was happening last year, but there are also massive moves around racial justice. And so I've got two questions that I sort of see as related. The first one is from Lorelei Villarosa, which is how have racial justice protests in 2020 impacted foundations in Canada? And the second one is, have foundations in Canada responded to the pressing need for reconciliation? So I'm not sure who wants to start. Maybe Jean-Marc? C'est certain que la question raciale, la question des inégalités de genre, des différences identitaires a fait surface pendant la pandémie, à la fois à cause de la pandémie et de l'impact qu'elle a eu sur des populations particulières. On l'a vu à Montréal, les personnes pauvres, les personnes des communautés culturelles dans les quartiers pauvres étaient beaucoup plus affectées. Donc là, il y a eu une certaine prise de conscience, mais il y a aussi Black Lives Matter aux États-Unis qui est arrivé en même temps, qui était déjà là, mais qui a pris une nouvelle vague, une nouvelle expression, qui est venue aussi jouer dans le portrait. Alors donc, tout cela, ça fait en sorte que ça bouge à l'intérieur du monde des fondations. PFC a d'ailleurs développé du travail avec Fondation communautaire Canada, c'est une réflexion, une approche sur l'approche DEI. C'est en marche. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que si on pose la question à des personnes racialisées, des personnes de différence, elles vont dire non, c'est pas assez. Je pense que le mouvement est là, mais il faut l'accélérer. Il faut aller un pas plus loin. Et je pense que la deuxième partie de l'étude que Suzanne mentionnait tout à l'heure, en tout début d'ouverture, en disant, là, on a fait un premier Delphi avec les fondations, maintenant, il faudrait le faire avec le secteur communautaire, parce que là, on aurait beaucoup plus de réponses à cette question qui est posée, de savoir est-ce que ces populations ont été effectivement prises en compte et est-ce que le dialogue, maintenant, a commencé à se faire avec les bailleurs de fonds, dont les fondations subventionnaires. Alors donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Pour les populations autochtones, là, il y a eu un exemple, je l'ai mentionné, avec le fonds qui a été créé en Ontario, avec la Fondation communautaire qui s'applique à l'ensemble du Canada. Je n'ai pas eu d'exemple particulier. Il y a eu des fonds du gouvernement spécifiques pour les communautés autochtones, mais je n'ai pas vu d'expérience significative dans le domaine philanthropique pour s'adresser spécifiquement à cette population. Il peut y en avoir, mais nous, on ne l'a pas vu. Sure. And Susan? We asked the question early on about how much attention was being given to racial justice and whether this had changed, and clearly it had, and very early on, foundations started asking about their own processes, be it hiring or issues around the boards. So they started looking at their own policies. Their interest in funding Black and racialized communities increased very suddenly. The recognition that it wasn't just funding, it was much more systems change. And now we're starting to see something quite dramatic I don't think we've seen in the sector, were actual capital transfers. You're not just giving grants, but you're transferring some of your capital to other organizations that might be better placed in the community to take on some of this work. So there's a huge amount of field building to be done. We're at early stages, but it is being taken seriously. The next, particularly for community foundations of those that aren't strictly private or corporate family foundations or corporate foundations, but it will affect them too. The question of inclusion within your boards and your organizations, those are just going to accelerate as they should. Absolutely. I'm wondering if I'll ask I think a slightly provocative question from Magat Koli. Philanthropy sometimes has sort of like a cyclical or spontaneous nature to it. And does that not weigh on these kinds of questions around systems change? So to what extent do you think this is an enduring conversation versus something that might sort of go away in 6 months when the next issue comes up? Thank you for that question. I don't think we've actually been very cyclical in this country. I think the philanthropic sector has been unduly conservative for way too long.
It's been great they fund children's hospitals and health. That's really important work. But it isn't that they were engaged in systems change and then became more conservative and swung back. This is a profound moment. This is a moment where, as Jean-Marc said, the inequities, our view of society and how we cared for people and how we dealt with justice has been shattered. And it's a moment of reckoning. And during this time, as much as you've had devastation to charities and vulnerable communities, the wealthier have gotten wealthier, both corporate and individual. So the questions about the use of wealth are going to accelerate. So in my mind, there's no question that this is an upward trend in terms of the seriousness of the questions, and that philanthropy, to maintain its social license, its legitimacy, needs to have good answers to that. Definitely. Jean-Marc? Tout à fait d'accord avec la position de Suzanne. Le secteur est encore très majoritairement conservateur. Par contre, dans ceux qui sont plus progressistes, et il y en a heureusement, et on travaille beaucoup avec eux, c'est ça qui est bien autour de notre organisation, même chose autour de l'organisation de Suzanne. On a la chance de pouvoir travailler avec des acteurs qui sont progressistes, qui sont intéressants, qui nous challengent même de notre côté. Et ce que l'on voit là, c'est qu'il peut y avoir cet effet. Effectivement, au niveau de certaines fondations, cette espèce de cycle-là où on sent que, bon, on a fait ça, maintenant il faut essayer de changer. C'est comme s'il y avait une obligation de changer à tous les 10-15 ans le modèle d'affaires. J'aime pas tellement l'expression, mais la façon de penser son action philanthropique. Alors ça, je pense que il y a des fondations qui commencent à se poser la question, non, il me faut maintenant une vision sur du vraiment long terme. Là. Et effectivement, il pourrait y avoir des variations dans cette grande vision, mais c'est comme un chemin qui aura été bien tracé et qui va bouger en fonction des changements qui se produisent dans la société, mais qui fondamentalement ne passera pas d'une couleur à une autre couleur. Et ça, je pense que la question était intéressante pour ça. Cet effet de mode, il faut le casser parce que c'est pas bon pour les organisations sur le terrain qui, d'un côté, à un moment donné, se trouvent à être financées, puis du jour au lendemain, ben, ça ne nous intéresse plus, puis on ne vous finance plus. Ça, malheureusement, ce n'est pas très, très sain. Definitely. And actually, on a related note, we have a question from Richard Elliott. Is there any data indicating what areas previously funded have suffered funding reductions as a result of, during the pandemic, foundations maybe not increasing funding, but redirecting the funds to COVID? I see Jean-Marc nodding, so maybe you can start. Yeah, I didn't see it. Je n'ai pas eu d'indication de signe. C'est pour ça que c'est important de faire l'étude que Suzanne mentionnait pour voir comment la pandémie a été vécue, sentie de la part des organisations sur le terrain. Parce que là, on aurait peut-être accès à cette information. Pour l'instant, les fondations ne nous le disent pas. C'est clair. Si elles ont changé, si elles ont coupé, ben, disons que c'est un peu de l'information touchée à donner à des chercheurs. There's certainly at the beginning a sense that foundations and donor advised funds doubled down on healthcare, food security, some social services like homelessness. But we, as Jean-Marc said, we don't yet have systematic data. And we know from the surveys that have been done of charities and nonprofits by ONN and SAS Nonprofit and a whole variety, that those that had revenue models that relied on events or ticket sales or things that brought people together are in serious trouble. Ce qui est clair, c'est que la pandémie est en train d'accentuer les inégalités qui étaient déjà présentes, simplement au niveau de l'éducation. On le voit au Québec avec la situation en milieu scolaire, primaire, secondaire, où là, il y a des enfants qui maintenant commencent à avoir de la difficulté à suivre les curriculums parce que l'enseignement en ligne ou l'enseignement coupé avec des périodes de cloisonnement fait en sorte que l'absorption des connaissances est moins bien réalisée. Et donc, ça va avoir des répercussions sur le capital culturel de ces enfants
quand ils vont cheminer plus tard. Donc, possiblement, dans quelques années, on va sentir les répercussions sociales de cette espèce de fracture qui s'est faite pendant cette année de pandémie dans l'apprentissage, mais aussi non seulement à l'école, mais il y a moins de revenus dans la famille, donc il peut y avoir plus de violence, plus de pauvreté, plus de malnutrition. Et ça va avoir des effets donc les déterminants de la santé ont bougé pendant la pandémie. Et ça, on va avoir des effets. Donc, il va falloir que les fondations soient attentives à cette situation pour rediriger leur financement, pour être vraiment à l'écoute des besoins qui vont être portés par ces populations. And if I can pick on, it's not just cultural capital, but social capital. And I would point you to the excellent series of lectures that Mark Carney has given on this, the former governor of our Bank of Canada and Bank of England. But it's that we're probably that divide is going to be even greater, not just in an economic sense, but you've got, suddenly we're all vaccinated, and you've got those who can go off in their own worlds on one hand, and those who are left more isolated for various ways. But how do you, as one of our respondents said, how does philanthropy become sort of that glue of society? How does it help rebuild some of that social as well as cultural capital to reconnect sort of in that middle ground, or the advantaged and the disadvantaged? We've seen huge community mobilization, the caremongering movement that started early on. We need to be creative about how we build on that and take that forward, so we don't end up in two solitudes, if I can use that phrase in Quebec. Yeah, and I'm curious about sort of the long run social ramifications of COVID-19. How should foundations be thinking about what causes to give, like in 1 year, 5 year, 10 years? Maybe Susan can start. Well, as we're finding from research, it's not just the pandemic. Climate change will make the pandemic look minor, and it will be a series of escalating disasters. So you take that. We've had that the racial justice and inequality aspects compounded. So foundations, they need to pick where they can make their mark, informed partly by their existing mandate, how they can stretch that, how what serves the communities that they can and do work in the best. So there's no one answer that every foundation should follow, but the need to be innovative and impactful as your central driving goal, I think is the critical piece. Je suis d'accord avec Suzanne, il y a des enjeux très, très importants qui vont revenir à la surface. Pour moi, un des besoins qui est central, c'est que, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est de voir le secteur philanthropique, et là je parle principalement des fondations, devenir un acteur social et un acteur avec une raison d'être. Si vous demandez à des gens du monde syndical, c'est quoi leur raison d'être? Ben, c'est clair, que ce soit n'importe quel syndicat, c'est de défendre les travailleurs. Eh bien, il faut qu'on ait une vision commune. Vous voyez, défendre les travailleurs, c'est 3 mots simplement, c'est pas compliqué. Alors, est-ce qu'on peut avoir une vision commune là, où l'ensemble des fondations se retrouvent et respectent cette vision-là? Et après, là, on va être capable de construire ensemble. Présentement, on a une définition très, très vague, très large, et on donne le sens qu'on veut à philanthropie, et ça ne permet pas d'avoir une maximisation, entre guillemets, de l'utilisation des ressources qui viennent du milieu philanthropique. Et ça ne permet pas d'avoir de cohésion et de cohérence entre les acteurs philanthropiques. Et ça, c'est extrêmement important à construire.
qu'importe les causes avec lesquelles on va travailler. Il faut qu'il y ait une plus grande unité à l'intérieur du secteur. Il y a des organisations comme PFC, CFC, le regroupement des organismes centrales United Way qui font un travail important, mais il faut que ces organisations soient appuyées par leurs membres. Il faut que leurs membres sortent d'un certain conservatisme pour pouvoir donner des mandats plus politiques à leurs représentants, de façon que ces derniers ils aient les outils pour pouvoir rencontrer et négocier avec les autres acteurs sociaux. Ça m'apparaît être un défi qui est plus organisationnel, propre au mouvement et qui va faciliter après la réalisation des investissements qui vont être faits dans la communauté ou des subventions ou des dons qui vont être donnés dans la communauté. And I think one quick point that will be particularly important for small foundations, because the question of what impact do you have when you've got less than small assets sitting there? How do you come together as smaller foundations to really achieve some of the collective scale that can do exactly that? Yeah, I think were both really good notes to end on. So thank you very much to both Jean-Marc and Susan for sharing your expertise. And thank you everybody for participating today. Just a quick reminder that your feedback is important. And at the end of the webinar, we would ask if you answer the short survey that will automatically appear on your screen. So thank you. Thanks, Merci à toi, Christine. Merci, Suzanne, c'était bien intéressant. You too.